attention at home. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න grade 4 පොඩිත්තන්ට lesson 4 එකත් අරගෙන ඔන්න මම ආවා. පුතේ දුවේ අද අපිට අලුත් යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි බලමු අපේ යාළුවා මොනවද කියන්නේ කියලා. Let's talk about my family. Let's talk about my family. අපි බලමු අපේ යාළුවාගේ family එක ගැන. බලන්නකෝ. my family එක ගැන ලස්සන paragraph එකක් තියෙනවා. එහෙම නේද? අපි දැන් my family කියන topic එක ගැන අපි යාළුවත් එක්ක කතා කරමු. For listeners, there are some words. මොනවද මේ වචන? What are they? Shall we read? Kind. 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 කරුණාවන්තයි. Next one. Tall. 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 උසයි. Dear. Dear. ආදරණීයයි. Sweet. සුරතල්. Small. පුංචි. මොනවද පොඩිත්තනේ මේ words? Adjectives. එහෙම නේද? අපි මේ වචනත් එක්ක අපේ යාළුවාගේ family එක ගැන ලස්සනට ඉගෙන ගමු. What are the words? Read them. Kind, tall, dear, sweet, small. Kind, tall, dear, sweet, small. Now we are going to fill in the blanks. There are some blanks. Can you see? Let's read the sentences. I'm Dasun. කවුද අපේ යාළුවා? Dasun. I'm kind. I'm kind. මම කරුණාවන්තයි. I'm Dasun. I'm kind. There are 5 members in my family. How many members? 5 members. 1, 2, 3, 4, 5. 5 members. Next one. My father is Cyril. My father is Cyril. Who is Dasun's father? Cyril. He is tall. He is tall. Next one. My mother is Uppuli. Dasun's mother is Uppuli. She is dear. She is dear. හරිම ආදරණීයයි. Next one. My sister is Sydney. My sister is Sydney. Dasun's sister is Sydney. She is sweet. She is sweet. හරිම හොරතයි. Next one. My brother is Sahan. Dasun's brother is Sahan. He is small. He is small. I love my family. Okay, shall we read again? I'm Dasun. I'm kind. There are 5 members in my family. My father is Cyril. He is tall. My mother is Uppuli. She is dear. My sister is Sydney. She is sweet. My brother is Sahan. He is small. I love my family. Okay, මගේ පොඩිත්තන්ට පේනවා ඇති මේ sentences හරිම සරලයි. අපි දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ my family එක ගැන පුංචි එකක්. එහෙම නේද? මගේ පොඩිත්තන්ට පේනවා ඇති හරිම සරල විදිහට අපි එකක් ලිව්වා. කවුරු ගැනද? Dasun's family එක ගැන. දැන් මගේ පුතාලා දුවලටත් පුළුවන් මේ වගේම ලස්සන එකක් ලියන්න. එහෙම නේද? ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ family එකේ ඉන්න father ගැන, mother ගැන, sister ගැන, brother ගැන, ඒ විතරක් නෙමෙයි grandfather, grandmother ගැනත් එකතු කරලා මට ලස්සන එකක් ලියලා එවන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ දුවේ මේ වගේම ලස්සන lesson එකක් එක්ක මම ඉක්මනින්ම ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න එන්නම්. Thank you. Bye bye.